Kolsov fühle ich sich nicht ruhig. Versichert zum Teil. Mr. Quatschke, können wir verbergen zu trinken etwas, ein bisschen Apple Cider? Oh, business before pleasure. Das verstehe ich. Okay. Da hat 100, 200, 350. Ich bin sicher, dass das Geld wird gehen auf nur gitter heilige Zwecken. Aber weißt du, auf 3 Sachen steht die Welt. Auf Geld, Geld und Geld. Mr. Cherkis, guten Tag, Mrs. Cherkis, guten Tag. Als sind kennt ihr schlafen ruhig. See you in eurem Habe. A Städtel ist Amerika, kann ich leben. Es riecht auf wie die Schrinerle, wir sollen also leben. Mit Hummes, Pixen, Menschenblit, darf mir auf Zures. A Gruber, darf mir nicht, der Kaiser auf kein Pures. Eis, es geht, da sind sie alle mit. Oi, leben soll Kolumbus, trink wieder Lach heim. Leben soll in Vaterland der Neuen, seid zufrieden, gelenkt nicht in die Trommels, schreit jeden, leben soll Kolumbus. To take my full leave of this tragicomedic world. After all is said and done, life is a theatre, a market, a fair. Comes down to 2 things. Life is a theatre and life is a fair. The fair has theatre, theatre has fair, and the 2 together. Stage, a marketplace. Marketplace, a stage. My dear Mottel Payson used to say, "Mir ist gut, ich bin ein Jossen." How many times have I reflected on these words over the past century? I have become an orphan all over again, robbed of my mameloshin. An orphan trapped mid-air, far from the third-class carriage that I loved so much, even though they were going nowhere, because they were going nowhere, and far from the muddy streets of Mazapevka and Anatevka, the cacophony of the marketplace, and far from the run-down tenements of the Bronx and the Lower East Side, and the crowds lining up for an evening of Yiddish theater on 2nd Avenue. Everywhere I went, I was surrounded by the language, by people clamoring to be heard. Wherever I was, there
was Mishpacha, my vast family of Yiddish speakers. Ah, Sholem Aleichem. Mr. How do you do? I have a story for you. Right there, in the street, in the subway, mid-step, wherever I was, they would grab me by the lapels and exclaim, "Do you hear what I say?" And before I even had time to answer, a story was on the way. From this, I made a living. From this, I drew the will to get out of bed in the morning. Did I have a choice? In business, I was hopeless. But in listening to a story, I was a maestro. Others dealt in timber, dry goods, property, schoire. I, Sholem Aleichem, for all my sins, I dealt in words. And with these words, I created characters, men, women, and children from all walks of life. And Eliyahu Hanovi, Elijah the prophet, who, like myself, is still hovering about. I can sense him. He is near. Children, watch out. If you don't behave yourself, watch out! Nicht gut zu seiner Benjochen. Und noch ein Nugget dazu. Der Tate hat angetan die beste Kapotte und ist weg in Schild Dafner. Sagt zu mir die Mama. Weißt was? Leg sich zu, schlaf sich aus. Wirst du können sitzen beim Seder? Meschuke bin ich? Beim Seder will ich gern schlafen? Gedeckche. Hij sagt zum Seder, Tome nicht schlafen. Waren Tomer, Cholile, wirst du ein Schlafen beim Seder, azoi kommt Eliyahu Hanovi mit der Sack auf die Plätze und guckt. Wer es schlaft beim Seder, der nimmt dazu in Sack rein. Ich will ein Schlafen werden beim Seder. Ich? Wieso ich bin Mama Pfarrer? Pfarrer, bist du ein Schlafen geworden, bald nach Yiddish. Dann war ich nicht dämmelt gekommen, Eliyahu Hanovi. Dämmelt, bist du noch gewinner Kleinker, Heinz, bist du ein Größer, Hein darfst du sagen mit den Taten vor dem Hayinu, Hein darfst fragen dem Taten die 4 Kasches, Hein darfst du essen mit uns Fisch und Joach mit Kneiblach, schau, und geht der Tate von Schuh. Good Jonte! Good Jonte! Good Jonte! Good Jonte! Good Jonte! Der Tate hat abgemacht, Kind. Bereit, wie Herr Goffen! Ich euch. Der Tate hat euch getrunken in dem ersten Kopf. Ich euch. Und das gern Fullen. Ein Fuhnbecher mit Wein, wirst dann schlafen werden. Ich will ein Schlafen werden. An Schlafen werden.
wären and schlafen. Versteht sich? Also ich bin entschlossen geworden. Ich höre das Skript von der Tier. Und der Tate steht euch und ruft euch verkauft. Bochabar, seid begrüßt. Wir warten auf euch schon eures Land. Kommt dabei. Ja, sie sehr. Geht. Ein schöner Jid, Eli Hanovi. Ein alter Mann. Nu, Jüngerle, rein zu mir in Sackereien und komm. Wohin? Wäsch euch noch den Sinn. Wie kann ich mit dir gehen? Also ich bin ein Noggeseingung. Ich bin bei Tate Mama am Benjoche. Bei mir bist du nicht kein Benjoche. Und sie bin einer geblieben. Sie werden dir sehen, als ich bin nicht da. Sie werden das mit euch halten. Sie werden sterben. Gehst du nicht mit mir? Tro schloff gesund, nur wer an Schloffen. Euch ein. Ich bin an zu weinen. Als ich so startet, dann will das mit euch halten. Willst du nicht sterben? So komm mit mir. Wie kann ich gehen, als ich bin ein Noggeseingung? Zum letzten Mal, Jüngerle, kleib sich euch eins von die zwei. Oder komm mit mir in Sackereien. Oder bleib da und wer entschlossen, euch ewig! Was tut man da? Elia Hanovi, gut Herr, liebe, herzige Elie, gib mir 1 Minute euch zu betrachten sich. Oi. 1 Minute zu betrachten sich, gebe ich dir, mein Kind. Aber nicht mehr wie 1 Minute! Fragt sich, was habe ich bedarf in der Minute zu betrachten sich? Als ich so nicht darf gehen mit den Alten, und ich kann schlafen werden auf ewig, Anu, wer wird treffen? Yes, I loved writing about children. They have chutzpah, a lust for life. No doubt, I am a child at heart, much like Mortal, the Kantor's son. Only a mortal could say, "It is good to be a Yosef." For me, it's good I am an orphan. I, too, am an orphan. But it is not good. I want my mother tongue back. I long for my people. It has been so good to see you on stage one last time. Menachem and Shane. And dear Yente. Yente is as dear to me as anyone I met and transformed into a miser. Yente the chicken dealer, coming at me like a runaway train, banging her kettle, beating her drum. I couldn't get a word in edgewise, or longwise, or anywise, but did I care? I listened, I took a mental note, ran home, sat at my desk, took up my quill and wrote it down fast, not to forget it. Yes, I gave Yente her due, as I gave Menachem Mendel his due, listening to him as he sat beside me in the stock exchange. I listened to them all, listened as we ran from one place to the next, listened as we traveled together through all our black years, listened as our children went their own way and took to new languages. And black years they were, both then and ever since then. You think it truly changes? You think we were having fun on the roof, playing fiddles, drinking vodka? We were running for our lives.
The Black Hundreds were on the march. Storm clouds were gathering. War was on the way. Madness and cruelty in clear display. What else did we have but our proverbs, our puns, our jokes, our talk, our words, and our tales? And time on our hands as we waited, as we went about our hopeless business, as we queued up on Ellis Island in search of that most precious of possessions, a piece of paper, a stamp, a visa. But what I have seen in the last 100 years was beyond belief. I saw things I couldn't understand. I never thought there would come a time when I would lose my faith in words, when everything dear to me was being crushed, annihilated. I have no illusions. I know about war and pestilence. I know about the 10 Makkahs. I know of all the Makkahs that have descended upon mankind since Moshe Rabbeinu split the Red Sea and made a run for it. But what I have seen, nothing could have prepared me for it. To see Boiverik, Anatevka, Kasrilivka, Mazapevka, all wiped from the face of the earth, left in smoking ruins, and with them, my people. And yet, in the ghettos, in the camps, people gathered for literary evenings in cellars and in hidden rooms and makeshift theaters. They read my works and the works of Yiddish Schreiber. And I saw my people scattered to all corners of the world. Buenos Aires, Mexico City, Paris, London, St. Louis, San Francisco, and Tel Aviv, the Negev, and Yerushalayim, Melbourne. And wherever my people gathered, I saw them restage my work, write learned tomes about them, theses, doctorates. And I saw the translations of my works mounting up. Russian, English, Polish, Chinese, Japanese, French, German, you name it. My scribbles in a babel of languages, inducing a language that transcends them all. Laughter. Yes, laughter. What choice do we have? What choice did I have when I wrote? And after being stuck up here for 100 years, I had no cause to change my mind. Of all my characters, it was Tevye who understood this best. They say he was a simple man. No, he was a thinker. He was a shtetl philosopher, a Socrates of Anatevka. And like Socrates, he asked the question, why? 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 Maybe Tevye thought too much. He nearly went mad from thinking. But he understood the cosmic joke. That's why of all my characters, it is Tevye who will have the final say. It is Tevye who will let me go, finally, to my eternal rest. Tevye has the last word. Tevye asks the question, why did you bring me into this world? You didn't ask me when you brought me, and you won't ask me when you take me. So I asked Tevye, please, one last time, let me hear you arguing with God. Yes, to Tevye belongs the final word. And then I'll be gone. One last chorus, one last song. Sholem Aleichem, Aleichem Sholem. Peace be upon you.
an alte Kasche, tralla tradiridirom. Entfernt men tradiridiregelum, oi, oi, tradiridirom. Und als men will, kann men doch sagen, tradiridirom. Wieder die alte Kasche, tralla, tradiridirom. Ach, der beunische Leule, was tust du ab mit deinem Tägelwort? Ich weiß, du hast doch lieb zu spielen mit deinen Menschen. Aber mit mir schon ein bisschen zu viel. Und doch käme nicht gesagt, wie er soll zu viel in dein Welt. Wie stumme du tust das, ich darf doch sein, also. Simon, das Volk darf sein anders, ich wollte nicht gewesen, wie es ist. No. Der beunische Leule, ich will bei dir fragen, bloß zwei Wörter, schläuchet worden. So was ist das auch angesetzt in mir? Was ist denn die rausgekriegen, die Jiden zwischen allen Völkern und nicht zwischen allen Jiden auf der größten Zone? Wer bin ich also eins? Was bin ich also eins? Was du hast mir ständig auf den Kopf und ständig hast du mir in Sinnen als Wuno hergezahlt, sorry, ein Bruch, ein Unglück, ein Plog. Darf hier doch sein, der mit? Für was? Wer bin ich und was bin ich? Meonu, Mechainu. Was hast du sich nicht einmal gespielt mit den Brodskis oder den Sotzkis und mit den Rothschilds? Sollen sie euch wissen, als wir haben einen großen, starken Gott in Himmel? In welcher Teure steht das geschrieben, was darf die Ich-Tevje, da Fuß werden und aufstehen, früh vertorben, wenn vielleicht du schlafst noch. Und reinschleppen das bisschen Milch in Stotter rein, nachdem die Gewieden sollen das haben, sie kamen. In welcher Teure steht es geschrieben, als darf die Ich-Tevje, darf verschwärzt werden. Sie lieber ein bisschen Schitter und Kruppig, sie lieber ein bisschen Jeuch mit Kräuten und die Huppe zu ne Gieden darf die essen gebratene Gänserlachen erwarten. Meile, wegen die Heuche in Jonen will ich Gott mit dir nicht reden. Du hast mir auf der Welt gebracht, ich hab dir nicht gebeten, du wirst mir von der Welt wegnehmen und wirst bei mir nicht fragen. Aber wissen mag ich doch, was meint das als, so der ganze Tummel und der ganze Gedreh und der ganze Gelaf, Menschen laufen, Menschen fliehen, waren kommen, waren gehen, oder hoppen, oder läuft zu was, für wen? Ich weiß, Tate Süße, dass wir wollen uns auch überdenken, wir reden. Morgen, übermorgen, aber die Menschen deiner beunische Leulen behaltst du heust von sei. Sie doch gar ein Buch zu beschreiben. Vor allem bei uns in Städtel, jeder Schreiber mit dem Namen Sholem Aleichem, du musst ihn kennen. Als ich will ihm das erzählen, wird doch lachen in der Fäust von der ganzen Welt, mit allen Menschen, mit dem ganzen Tummel, mit dem Wisten, tararam. Oh Gott, der Meuchel, was ich retze dir, also wie ein Kind zu sein Taten. Und als du bist der Tate, ist doch ein Wadi gut. Und Thomas nicht, bist der Vater Gott. Und noch in Cheder hat man mich gelernt, dass Gott kein Weißen an Ness. Und nicht kein Ganzen, ist halben, ist Breckel, ist Petzel, ist doch etwas von was anders wie ein Ness kann mir jetzt da helfen. Ich weiß, ist so Tate, als bist du es mir rüberpäcklen dort oben. Und man erst nicht kein Schmalz und kein Reiter, wirst du doch mit mir das Spiel nicht überreißen. Wirst mir nicht losen, also mitten weg, lad nicht dahin, nicht daher. Nein, etwas an einem Spitzel, was du gewiss doch zieht trachten. Worin wer hat es denn am Kopf, euch zu trachten, was dir kein einfallen? Und ich weiß, Tate Süße, als du schickst die Marke, grätst dich ständig zu der Fuhle. Nicht mehr, ich muss dir sagen, dass ich hab keinmal nicht gewusst und weiß noch als nicht, was ich ärgere.
Refuhe zu der Marke. Seine Meuchelgott. Ich hab sich herabgerät von Herzen, torre ich nicht, darf ich nicht, kenne ich nicht. Aber ich bin doch nicht mehr wie ein Mensch mit ein Mäulen, was noch kein ein Mensch mit ein Mäulen so. Da gedenkst du Gott. Wie es soll nicht sein. Sie gar etwas anderes. Nur ein Ness. Heute nicht kein Ganzen, ist ein Halben, ist ein Stickel, ist ein Breckel, ist ein Pitzel.